Okay now. Ok. Olá, pessoal. Boa noite a todos. Em especial aos buscadores. Tem muito buscador aqui de conhecimento. Gratidão. Gratidão, Cláudia. Gratidão, Mari. Vamos começar? Sim, boa noite. Eu só queria agradecer novamente a TV Galáctica por esse espaço aqui da Fundação Keshe para transmitir o nosso conhecimento, né? Nosso não, da humanidade como um todo. Vamos lá. Okay, you can start, Marie. Yes. So, good evening, everyone. Good evening, Rosanna. Good evening, Claudia. Happy to see you. I am Marie, and I'm a Universal Council member where I represent my Norwegian language. And today I have prepared something from the latest Knowledge Seekers workshop. Então, ela é Marie, ela é representante do Conselho Universal da Língua Norueguesa e ela está aqui hoje para responder algumas perguntas de buscadores de conhecimento. We always explain, man takes 20% of the energy from the food it takes. The other 80% come from the outside, from the exterior, or from the environment. The environment does not count the room and the place you're in. The environment counts as the galaxy you're in, the solar system you are in, the universe you're in. And we are affected by all these fields. We are made of totality of these fields. It's like you are a big cruiser. You stop at many places, step by step, from one place to another. But you are always connected to your base, to where you are registered to, where you are connected. We call it the flag of the ship where it's registered. Mankind is registered with the universe. It's within us. It's within the center of our soul. It's within every soul of our body. It's a building block of what we call the genome of the universe. We are part of it. So beautiful. Então, ela começa assim. Nós sempre explicamos que o homem retira 20% da energia dos alimentos que consome. Os outros 80% vêm de fora, do exterior ou do ambiente. O ambiente não conta a sala ou o lugar em que você está. O ambiente que conta é a galáxia em que você está, o sistema solar em que você está, o universo que você está. E nós somos afetados por todos esses campos. Somos feitos da totalidade desses campos. É como se você fosse um grande navio. Você para em vários lugares, passo a passo, de um lugar para o outro. Mas você está sempre conectado à sua base, aonde você está registrado, aonde você está conectado. Nós a chamamos de bandeira do navio, onde está registrada. A humanidade está registrada com o universo. Está dentro de nós. Está dentro do centro de nossa alma. Está dentro de cada célula do nosso corpo. É um bloco de construção do que chamamos o genoma do universo. Nós somos parte dele. As we move away, that tiny, powerful center stays. Then the other layers comes, the strength field of the galaxy. The other layer comes, the strength fields of the solar system. The other layers comes on top of it, the strength of the soul of physicality, and then the rest of it. And then they are. We can go both ways. We can go down into the roots. We can go back to the origin. Or we can go further from the origin. What happens to our soul in the future? We have the capability to understand what strength our soul has gathered. And in that strength, when we land, we wish to go to finish how it is going to be
where it's going and how it's going to live and what it's going to establish by the fields we gather, by the fields of the souls we have gathered. Então, à medida que nos afastamos, esse pequeno, minúsculo e poderoso centro permanece. Depois vem outras camadas, o campo de força da galáxia, depois vem outra camada, com o campo de força do sistema solar, a outra camada vem em cima dela, com a força de campo da alma da fisicalidade, e então o resto dela. E então, elas são. Podemos ir para os dois lados. Podemos descer até as raízes, ou podemos voltar à origem, ou podemos ir mais longe da origem, o que acontece com a nossa alma no futuro. Temos a capacidade de entender que a força da nossa alma reuniu, e nessa força, onde pousamos, onde vamos terminar, como vai ser, para onde vai, e como vai viver, e o que vai se estabelecer pelos campos que reunimos, pelos campos da alma que reunimos. In these processes, in the new flight systems, where we add what we call the cosmic rays, we get a condition with everything and everyone. We get a connection with everything and everyone. We become aware of their souls as much as they become aware of our soul. In that position, we become balanced with our environment. In that position, what I don't need as energy, which I receive, or I use part of what I receive, I share. It's open to you. You don't need to kill me as an animal to share what I have. I take the grass, I eat the grass. Do I need to kill an animal to eat the grass? But by looking at it, by walking it, I can take the energy which it doesn't need, and it reflects as the rays of green to me. And then I convert that field into food. When we study the science of colors, what color do they tell us why an object is green? Why a plant is blue in one of the leaves of its flowers and the rest of it? This is what it cannot absorb. It reflects. And that is what is available to us to use. Então, nesses processos, nos novos sistemas de voo, onde adicionamos o que chamamos de raios cósmicos, conseguimos uma conexão com tudo e com todos. Tomamos consciência de suas almas, tanto elas tomam consciência de nossa alma. Nessa posição, nos tornamos equilibrados com o nosso ambiente. Nessa posição que eu não preciso como energia que recebi, ou uso parte do que recebi, eu compartilho. Está aberto a vocês. Você não precisa me matar como um animal para compartilhar o que eu tenho. Eu pego a grama, eu como a grama. Preciso matar um animal para comer a grama? Mas ao olhar para ela, ao andar nela, posso pegar a energia que ela não precisa. E ela reflete como os raios verdes para mim. E eu converto esse campo em alimento. Quando estudamos a ciência das cores, que cores nos dizem por que um objeto é verde? Por que uma planta é azul em uma das folhas ou flores e o resto dela? Isso é o que ela não pode absorver. Ela reflete. É isso que está à nossa disposição para usar. It's not just the beauty of the smell and the color. It's the availability of the energy. It's availability of the fields that are there. I cannot accept. We learned part of the science, but we never understood the science. Why, when we looked at the beautiful flower, we get enchanted? Why do we understand
with another smell, we feel so good. Have we not understood the process of creation? In that process, mankind will come to understand more and more about the process of creation, about the progressive development of understanding of its own creation. With this process, like a tomato, the color of the red, what does it mean to us? How much of it can be absorbed? We become that cup of water where the tomato becomes that orange. Then gradually we start understanding how to communicate what the color means. Não é apenas a beleza do cheiro e da cor, é a disponibilidade da energia, é a disponibilidade dos campos que estão lá, e eu não posso aceitar. Aprendemos parte da ciência, mas nunca entendemos a ciência. Por que quando olhamos para uma flor bonita, ficamos encantados? Por que entendemos com outro cheiro, nos sentimos tão bem? Será que não entendemos o processo de criação? Nesse processo, a humanidade compreenderá cada vez mais sobre o processo da criação, sobre o desenvolvimento progressivo da compreensão de sua própria criação. Com esse processo, como um tomate, a cor do vermelho, o que isso significa para nós? Quanto dele pode ser absorvido? Nós nos tornamos aquele copo de água onde o tomate se torna aquela laranja e então, gradualmente, começamos a entender como se comunicar, o que significa a cor. You have to go back to some of the teachings. When you interact with another plasma, another field forces of the universe, the colors of them, what comes out of the interaction of their soul with your soul, telling you if they love you. What does that mean? If they want to be with you, or if they see you as a field strength not necessarily matching to them, it could be a danger to part of their life, that you might take some of the strength fields that they need to survive. You cannot have this field from me, because this is the cornerstone of my life. You move somewhere else, you don't take it, because you understand. Your soul understands that energy has been taken, and this, to a lot of us, the total new understanding. What does this mean? How will humanity go forward? We need to understand. In the coming time, in the process of understanding, we will come to understand we are part of the totality. Você tem que voltar a alguns dos ensinamentos. Quando você interage com outro plasma, outras forças de campo do universo, as cores deles e o que sai da interação de sua alma com sua alma, lhe diz se eles o amam. O que isso significa? Se eles quiserem estar com você, ou se eles o virem como força de campo que não corresponde necessariamente a eles, pode ser um perigo para a parte da vida deles, que você possa tomar algum dos campos de força que eles precisam para sobreviver? Você não pode ter este campo de mim, porque esta é a pedra angular da minha vida. Você se move para outro lugar, você não o leva, porque compreende. Sua alma entende que a energia foi tirada, e isso para muitos de nós é um novo entendimento total. O que significa? Como a humanidade seguirá adiante? Temos que entender. Nos próximos tempos, no processo de compreensão, chegaremos a compreender que somos parte da totalidade. If you look in the back of book number 3, you see the way the spiral of the fields opens. You are one of those spirals in that spiral. The others depend on your position, your time, your place. You move the wrong way, they have to move with you,
or accommodate for you for that reason. Now we understand how man will conduct himself, how man will come to understand to be what it is. In the new flight enhancement system, which is in the development and hopefully soon will be in the flight room in UNO, we will see many of you go into different corners of this universe. We will become the travelers of deep space. We become the travelers of this planet, on this planet. We will achieve what we thought is unachievable. But the most important thing is, how would we come out of the system? And how would we feel? Would we rejoice in what we have become? Man of peace, man of wisdom, man of culture of the universe? Or we try to abuse them because we think nobody else has or nobody else could? Então, se você olhar no verso do livro número 3, você vê a forma como a espiral dos campos se abre. Você é uma dessas espirais nessa espiral. As outras dependem de sua posição, seu tempo, seu lugar. Você se move de forma errada, eles têm que se mover com você ou acomodá-lo por esse motivo. Agora, nós entendemos como o homem se comportará, como o homem chegará a entender para ser o que é. No novo sistema de melhorias, no novo sistema da unidade de voo, que está em desenvolvimento, e esperamos que em breve esteja na sala de voo do centro lá de Linz, veremos muitos de vocês irem para diferentes campos desse universo. Nós nos tornaremos os viajantes do espaço profundo. Nós nos tornaremos os viajantes desse planeta, neste planeta. Alcançaremos o que julgávamos inalcançável. Mas o que mais importante é como sairíamos do sistema? E como nos sentiríamos? Será que nos regozijaríamos, difícil de falar, com o que nos tornamos? Homem de paz, homem de sabedoria, homem de cultura do universo? Ou tentamos abusar deles porque pensamos que ninguém mais o fez ou ninguém mais poderia fazê-lo? We will come out with different characters and characteristics out of these systems according to what we want to be. In the dimension of the soul and the behavior and content of the man's life, the new enhancement flight system will bring you that opportunity. What would I be? What would I want to be? What would I like to do now that I'm becoming aware of more capabilities and knowledge within me? What is there for us to understand? What is there for us to understand is what would be the future for our soul, and what this soul will create in any dimension. Does not need to be physical, does not need to be total energy, does not need to be a combination of both. It's understanding the essence of creation. Então, sairemos com caracteres e características diferentes desses sistemas, de acordo com o que queremos ser. Na dimensão da alma e no comportamento e conteúdo da vida do homem, o novo sistema da unidade de voo lhe trará essa oportunidade. O que eu seria? O que eu gostaria de ser? O que eu gostaria de fazer agora que estou me tornando consciente de mais capacidades e conhecimentos dentro de mim? O que existe para nós entender? É o que seria o futuro da nossa alma. E o que seria o futuro da nossa alma? E o que essa alma vai criar em qualquer dimensão. Não precisa ser físico, não precisa ser energia total, não precisa ser uma combinação de ambos. É compreender a essência da criação. What will this new energy make of me to be on this planet
another position in the universe, or as energy fields traveling the spans of the unicos? Can I become so transparent, so diverse in energy, that the universe is not big enough? I want to be part of the unicos. I want to see what's beyond this universe. Some of you in the coming months, as you go through the enhancement unit flight system as a mobile, transmuting from one position to another, will come across this. You will have to handle it. You have to understand it and become humble enough to be able to explain the joys of it, not to become arrogant because of it. O que esta nova energia fará de mim para estar nesse planeta, em outra posição no universo, ou como campos de energia viajando no espaço do únicos? Posso me tornar tão transparente, tão diverso em energia, que o universo não seja grande o suficiente? Eu quero fazer parte do únicos. Quero ver o que está além desse universo. Alguns de vocês, nos próximos meses, ao passarem pelo sistema de voo, da unidade de voo, como uma unidade de voo móvel, transmutando de uma posição para outra, vão se deparar com isso. Vocês terão que lidar com isso. Vocês terão que entendê-lo e se tornar humildes o suficiente para poder explicar as alegrias do mesmo. Não se tornar arrogante por causa disso. The enlightenment with these systems comes as you connect with everything, because now you connect to the cosmic rays, not to the fields of this planet, not to the fields of the cells of yourself. Now you feel the tree. You understand what it's trying to tell you. You will feel the man next to you, the dog walking across the street, another being on the top of another mountain, which is in trouble in the dimension of physicality, and at the strength of the fields of the soul reaches you, and you understand he needs help. We become aware of many things, not necessarily only limited to the life of this planet. The way we feel the plant, we'll feel another stranger in another universe, another dimension in another galaxy. We connect through the fields of the universe. Então, a iluminação dentro desses sistemas vem quando você se conecta com tudo. Porque agora você se conecta com os raios cósmicos, não com os campos desse planeta, não com os campos das células de si mesmo. Agora você sente a árvore, você entende o que ela está tentando lhe dizer, você sentirá o homem ao seu lado, o cão caminhando pela rua, outro no topo de uma montanha que está com problemas na dimensão da fisicalidade e na força do campo da alma. Chega até você e você entende que ele precisa de ajuda. Nós tomamos consciência de muitas coisas, não necessariamente limitadas apenas à vida desse planeta. Da maneira como sentimos a planta, sentiremos outro estranho em outro universo, outra dimensão em outra galáxia. Nós nos conectamos através dos campos do universo. So that was the introduction, and we are on the first question. I understood that it will not be necessary to alter our DNA with the presence of the gravitational and magnetic fields with the cosmic rays technology. Is that right? Então, anteriormente foi a introdução, agora a gente vai para a primeira pergunta, que é: eu entendi que não será necessário alterar o nosso DNA com a presença dos campos gravitacionais e magnéticos com a tecnologia dos raios cósmicos. Não é verdade? And the first answer is from Knowledge Seekers Workshop 456, where Mr. Keshe says, does your DNA matter anymore? It is irrelevant.
Does the color of your eyes, the color of your skin matters anymore? Irrelevant. The cosmic flight system is one of the steps that will bring maturity to man, and we especially set up to do this in the past weeks. It's been set up and it's ready to become part of the operation of the cosmic flights. Então, a primeira resposta é referente ao ensinamento do KSW 456 e fala: seu DNA já não importa mais? É irrelevante. A cor dos seus olhos, a cor da sua pele já não importa mais? É irrelevante. O sistema de voo cósmico é um dos passos que trará maturidade ao homem. E nós nos preparamos especialmente para fazer isso nas últimas semanas. Foi criado e está pronto para se tornar parte da operação dos voos cósmicos. And there is another answer. Necessary is the word that we mostly use in our way that matters, in command, trying to manifest most intense physical conditions. DNA forms, transmute, transform, and transmitted according to the initiative condition of a being. Cosmic universal mechanism creates the balance in the fundamental and dynamic plasma fields, thus builds a trust with souls. To understand the purpose of life and living in a civilized way, in sharing and communicating with all souls in existence, and this natural way that is always, as we say so, in peace, in beauty and totality. Necessary is not natural. Então, necessária é a palavra que mais usamos em nossa maneira do que importa, como no comando, tentar manifestar as condições físicas mais intensas, formas de DNA, transmutar, transformar e transmitir de acordo com a condição de iniciativa de um mecanismo cósmico universal. Cria o equilíbrio nos campos de plasmas fundamentais e dinâmicos. Assim, constrói uma confiança com as almas para entender o propósito da vida e viver de uma forma civilizada no compartilhamento e na comunicação com todas as almas existentes. E dessa forma natural, que é sempre, como dizemos, em paz na beleza e na totalidade. O necessário não é natural. And then we are on the second question. Will the cosmic ray fields created by the Keshe Foundation bring the balance of the gravitational and magnetic fields of planet Earth? Então, a segunda pergunta é: os campos cósmicos, os raios cósmicos criados pela Fundação Keshe, trarão o equilíbrio dos campos gravitacionais e magnéticos do planeta Terra? And the first answer: the beauty and totality of cosmic rays has been given to us as knowledge by Keshe Foundation, in a way creating the level of understanding of giving and receiving, so that all beings on planet Earth and all beings of cosmos experience the love in the condition of peace, love, prosperity, and thus in this unified fields of oneness creates the balance of all that is needed. Então, a primeira resposta seria: a beleza e totalidade dos raios cósmicos nos foi dado como um conhecimento pela Fundação Keshe, de uma forma que cria o nível de compreensão de dar e receber, para que todos os seres do planeta Terra e todos os seres dos cosmos experimentem um amor, na condição de paz, amor, prosperidade. E assim, nesse campo unificado de unicidade, cria o equilíbrio de tudo o que é necessário. Then there is another answer, and this is also from Knowledge Seekers Workshop 456. Development and delivery of the cosmic systems, which can contain the conditions
of man's life in the universe is in the process of completion. We can change, keep the dimension of the cosmos fields as it is for all the universe and change the parameters inside to the earth level, to the level of the fields of a dog, a man, a tree. You want to feel how a tree feels? Now, with the completion of the dimension of cosmic fields, in a way to hold on, to get everything done is possible. You wanted to know how it feels to be from another point and place in the universe? We change the environment inside the gravitational field strength and the heartbeat and the condition of the field forces of the gravitational magnetic fields of the position and time and the space. You will arrive there instantaneous. Planet Earth is a living being and will take from this surplus energy from the universe called cosmic fields as it needs, just like us. Então, a segunda resposta seria também sobre, ela tirou parte da resposta do KSW 456. Desenvolvimento e entrega dos sistemas cósmicos que podem conter as condições de vida do homem no universo está em processo de conclusão. Podemos mudar, manter a dimensão dos campos dos cosmos como ela é para todo o universo e mudar os parâmetros internos para o nível da Terra. Para o nível dos campos, para o nível dos campos de um cão, homem, uma árvore, você quer sentir como se sente uma árvore? Agora, com a conclusão da dimensão dos campos cósmicos, de forma a se agarrar para fazer tudo, é possível. Você quer saber como é sentir-se de um outro ponto e lugar do universo? Mudamos o ambiente interior em força dos campos gravitacionais e o batimento do coração e a condição das forças do campo magnético gravitacional da posição e do tempo e do espaço. Você chegará lá instantaneamente. O planeta Terra é um ser vivo e tirará deste excedente de energia do universo, que é chamado campo cósmico, como ele necessita, assim como nós. And then we are on the third question. With the technology of the gravitational and magnetic fields of the universe here on planet Earth, will we be peaceful? Would this be the One Nation project? Então, a terceira pergunta é: com a tecnologia dos campos gravitacionais e magnéticos do universo aqui no planeta Terra, será que seremos pacíficos? Seria esse o projeto Uma Nação? And the first answer is also from the Knowledge Seekers Workshop 456. With the cosmic rays, you become the universal travelers. The first two will go to the moon. The next two will go somewhere else. And then we start building the one planet, one nation, one race, where we can send people, we can accept people. We can bring people from one point to another. The biggest problem for mankind to be able to do the full transmutation was that the soul of the man does not work with the magnetic gravitational field of the earth. It interacts with the fields of the cosmos, fields of the universe, and we could not take man in a transmutation from one place to another in the full dimension of the soul conversion to physicality. If we did, we could not have access to direct resources of the cosmic rays. Então, a primeira resposta sobre a pergunta, ela tira também do workshop 456 e fala assim: com os raios cósmicos, vocês se tornam os viajantes universais. Os dois primeiros irão para a Lua, os próximos dois irão para outro lugar. E então começamos a construir um planeta, uma nação, uma raça.
onde podemos enviar pessoas, podemos aceitar pessoas, podemos trazer pessoas de um ponto a outro. O maior problema para a humanidade poder fazer a transmutação total era que a alma do homem não trabalha com o campo gravitacional magnético da Terra. Ela interage com os campos dos cosmos, campos do universo, e não poderíamos levar o homem em uma transmutação de um lugar para o outro na dimensão total da conversão da alma da fisicalidade. Se o fizéssemos, não poderíamos ter acesso aos recursos diretos dos raios cósmicos. And then there is the last answer. It starts from you, me, and all that is love. If we understood how to create the balance and need to be served, peace is the path. We start to walk, and then in the elevation of souls, planet Earth is now an universal peaceful soul. Então, a segunda resposta seria: parte de você, eu e tudo que é amor, se entendemos como criar o equilíbrio e a necessidade de ser servido, a paz é o caminho que começamos a trilhar. E então, na elevação da alma do planeta Terra, é agora uma alma universal pacífica. So that was the answers from the Universal Council today, and I thank everyone who contributed. Thank you. Então, essas foram as respostas do Conselho Universal, e ela agradece a todos que participaram dessas respostas. Thank you, Maria. Ah, muito bom, né? So deep today. Muito profundo hoje, né? A gente recebe, isso que é interessante. A gente pensa uma coisa e quando a gente ouve, a gente muda totalmente o que a gente está pensando. Porque a gente vê de um prisma de estudante, né? Eu acho que assim, de quem ainda não está acostumado com, não entende muito o plasma. Eu chego a essa conclusão. She's saying that when you read is different from you listen to somebody else, and it's difficult until now she understand the plasma. What is plasma? Very nice. We are together. Nós estamos juntas, Rô. O Jefferson falou, muito interessante. Muito para pensar e estudar. Realmente. Né? É tudo mesmo. We have to study, Jefferson said. We have to study a lot. That's good. Pergunta para What do you understood about the cosmic rays, Marie? Eu perguntei o que ela entende pelos raios cósmicos. Yes, how I understand it, it's the surplus energy from the universe. I think it's the fields from the source, like straight from the creator, and very strong fields, and we need them. And he says in this teaching that I read that we are connected. We need this cosmic rays to be transmuted in the universe, and so we wouldn't function. But I think the soul of the man is connected on a high level. That's my understanding. Ela falou que ela entende como se fossem campos que são campos do universo. Que estariam envolvendo, né, todo o universo, e que a nossa alma do homem estaria conectada num nível mais elevado e que estaria se comunicando a esses raios cósmicos. But you think that is here, there that I am breathing, or is is not here? This is my understanding. Eu só perguntei se o raio cósmico está aqui, é o ar que eu respiro, está aqui do meu lado ou não, né?
it's like very I don't know, pure or clear fields that will feed us in a way. And to be fed by a field, you need to have similar fields. That's why we need to elevate ourselves, because we have to send our higher fields out to reach these cosmic fields, and then it will feed us. Perfect. Ela falou assim que, na verdade, assim, os raios estão aqui, só que a gente só vai entrar em contato com eles à medida que nós nos elevamos. Então, parece que nós não estamos em contato com eles ainda, mas mesmo que a nossa alma do homem esteja no meio de nós, no centro da cabeça, mas nós não estamos elevados o suficientes para acessar esse nível de raio cósmico. Ah, interessante. Muito bom. Interesting. Como se diz, vai ter umas aberturas de conhecimento, né? Porque às vezes a gente fala, meu Deus, o que está acontecendo? Because she changed, Mr. Keshe changed, developed in this teaching, this 456. She changed, he changed. He changed? What do you mean? The knowledge, I think, is a jump. Yes, it's a jump in a way. So, yes, it's very interesting with these cosmic fields. And I think he talked about it slightly before, but now it's coming in the full force. And we need this to have all these systems and to go up to deeper space. Ok. Ela falou que realmente foi, eu falei para ela assim, ele pulou, né, o Sr. Keshe, ele pulou nesse último ensinamento de conhecimento, ele deu um salto, né? E sim, ele pulou e ele está fazendo com que as máquinas se desenvolvam o mais rápido possível para que a gente tenha acesso a tudo isso daí. Cláudia, só assim, é um pulo tão grande assim, o que eu vejo, tá? Que parece que a gente, como que eu vou falar? As pessoas não vão entender muito quando a gente começa a falar de que eles estão aqui, mas que eles podem nos levar a como se diz, a uma vida muito diferente do que nós temos aqui, porque seria realmente um encontro com a nossa parte Deus, né? Da nossa parte, vamos dizer assim, Criador, porque aí sim nós vamos estar num ambiente que acho que muda tudo, né? Muda tudo, porque é muito, pelo que eu vejo, é muito grandioso o que o Sr. Keshe está colocando. É uma coisa que eu nunca imaginei, nunca. Nem eu não tinha. Nem ficção. Muita coisa, Rô. Mas não, vou resumir. É o que eu quero dizer assim, se realmente nós entrarmos nesse estado, essa transmutação, e nós temos contato com essa parte que são os raios cósmicos, muda tudo. Vamos dizer assim, nós viramos realmente criadores, mas quem que chega lá? Entendeu? Porque é inimaginável. É uma coisa She's saying that she never imaginable understood this and listened about this, and it's so far from the people that she can talk, and she's saying that will change a lot of her life if it's possible with this. And she doesn't know what means now in her life, this knowledge and her real life. Yes, it changes us on all levels, I think. So, but the knowledge is also elevating us because it's about understanding. So we understand more of life and the universe and how everything is connected, and it's so interesting. Yes. Na verdade, Rô, assim, todo conhecimento é que vai fazer você atingir isso. Então, é só através do conhecimento. E todos nós vamos nos elevar, mas
é através do conhecimento que você vai conseguir atingir esse nível aí que você fala que estaria, né, inimaginável. Realmente, é o do conhecimento, porque a cada ensinamento do Sr. Keshe, a gente vai tirando um pouco das nossas crenças, né? Um pouco das nossas limitações. E agora, com eu lendo nessa parte dos raios cósmicos, realmente é um avanço muito, muito, muito grande. Né? She's saying that each teachings of Mr. Keshe, she is decreasing the limitations about her culture, I don't know how, cultura, religion, everything. So she's saying that's decreasing the Yes, what she's thinking and in the past. Yes, and each teaching is there is so much knowledge in one teaching. So you can listen to it over and over and over again. You hear something new. And it's very, is it coherent? I'm not sure about the word, but everything is like coming together in a way. So it's there is no flaws in the teachings at all. É que a cada ensinamento, assim, é tão profundo e tanto ensinamento que você ouve várias e várias vezes o mesmo ensinamento e você tira várias informações a cada vez que você escuta, né? E o finalzinho agora, the end of you said I didn't remember. Me neither. That you did like this and I forgot. But it's also how we will get this earth together, how we will live together, how every man and woman and child will live in prosperity and peace and all that we are dreaming of, isn't it? Yes. All over the world. Doesn't matter. But we need to be peaceful to be allowed out in space. So in Keshe Foundation, it's a necessity to get the world peace if we want to travel to space. Okay. And humanity is one soul. So we need to work together. Yes. É que nós todos vamos alcançar esse nível de paz, né, de ser homens pacíficos, e que nós somos apenas uma alma, né, a nossa humanidade toda é apenas uma alma. E para que a gente atinja essa elevação, a gente tem que fazer, né, ir com ethos, né, fazer tudo certinho com ethos, e nós iremos nos elevar e com isso elevar toda a humanidade. Ai, gente, foi lindo. Eu iria perguntar mais, mas eu vou perguntar semana que vem. Ok. Mari, gratidão. Gratidão, Cláudia. Many things next week. Gente, tudo de bom para vocês. Uma ótima semana. Todos com a plasma do Criador. Todos. Tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Alma